Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to tell a treatment for piles or hemorrhoid, and in Urdu it is called bawasir. So it's first of all we should know what are the causes. The causes are the red meat, especially beef. So when people eat too much red beef or red meat, then their liver is damaged and piles and different health issues happen. So the treatment as naturopathy is very simple. The first is avoidance. It's better to reduce the red meat or avoid it completely. But during the treatment is very important. But after that, if you can eat, even then it's not good, but still it is acceptable. So the treatment is that at night you take this type of cup of warm milk and put 2 tablespoons of almond oil, 2 tablespoons full, and mix it up and drink it. Its taste is not that much good, but you have to bear it because the pain of hemorrhoid or piles is much more than this horrible taste of almond oil. And then in the morning, about an hour before breakfast, you have to drink the drink of almond sharbat. Almond sharbat or almond syrup is available in market, especially in Pakistan. So put 2 tablespoons of almond syrup, sharbat-e-badam, in half liter water, mix it up and drink it, and then do breakfast after about an hour or so. And during this treatment also it's better to avoid egg and hard stuff like chilies, masalas, etc. But this treatment is maximum 1 week. So 1 week you have to carry on this treatment, that 1 cup of milk with 2 tablespoons of almond oil, and in the morning half liter water before 1 hour or 1.5 hour of breakfast with sharbat-e-badam, and inshallah you will see that within 1 hour the worst piles will be finished. One of my relatives had very serious piles that he had to wear underwear, and under the underwear he has to put some more clothes to soak the blood because heavy bleeding was happening. And he used this method. Within 1 week he is treated, and alhamdulillah now he has no piles at all from long time. अब मैं उर्दू में ये बताता हूँ कि आप जिस बंदे को भी बवासीर है वो सबसे पहले तो ये करे कि मोटा गोश्त और जो छोटा गोश्त है इसको बंद कर दे। ख़ास तौर पर मोटा गोश्त तो बहुत ही ख़तरनाक है पाइल्स के लिए। ये मोटा गोश्त ज़्यादा खाने से पाइल्स होती हैं, और दूसरा रोस्टेड गोश्त खाने से। अगर आप गोश्त खाना भी चाहें तो या तो उसको ग्रिल करें या उसको अच्छी तरह बॉयल करके उसका पानी फेंक दें, यानी पानी ज़्यादा डालें, या पानी वो जो सूप है वो दूसरे बंदे पी लें, लेकिन वो बंदा खुद ना इस्तेमाल करे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कि शेर की तरह गोश्त ही सिर्फ खाना है, क्योंकि इंसान जो है वो अगरचे गोश्त भी खा सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको मल्टी फूड यानी बहुत सारी खुराकें दी हैं। तो जब हमारी खुराक के अंदर सब्जियां और फल कम हो जाते हैं, गोश्त ज़्यादा हो जाता है, गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उससे बवासीर वगैरह हो जाते हैं और दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इससे जिगर की गर्मी पैदा होती है। जिगर की गर्मी सारी बीमारियों की माँ है, कब्ज़ हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी है इस दौरान, इलाज के दौरान। 1 हफ्ते का सारा इलाज है, तो आप इतना सारा कप लें दूध का, नीम गर्म दूध, उसके अंदर 2 जो खाने वाले चम्मच हैं, यानी चावल खाने वाले बड़ा चम्मच, 2 चम्मच भर के ये शरबत-ए-बादाम डालें और इसको गर्मा गर्म पी लें। इसका जायका इतना अच्छा नहीं होगा,
لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. اور صبح شربت بادام کے 2 چمچ آدھے لیٹر پانی میں ڈال کے پئیں اور اس کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں. یہ اور دن بھر پانی زیادہ پئیں تو انشاءاللہ 1 ہفتہ یہ علاج کریں. 7-8 دن کے اندر اندر آپ کے برے سے برے پائلز جو ہیں، برے سے برا جو بواسیر ختم ہو جائے گی. میرے ایک رشتہ دار کو اتنی شدید قسم کی پائلز تھیں کہ بواسیر کہ وہ انڈر ویئر پہن کے اس کے اندر تولیہ رکھتے تھے کہ اتنا خون نکلتا تھا کہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں. تو الحمدللہ 1 ہفتہ کرنے سے ہی بہت عرصہ ہو گیا ان کی بواسیر 1 ہفتے کے اندر ختم ہوئی اور بہت عرصے سے الحمدللہ بالکل صحت ٹھیک ہے. اور بلکہ ان کے گردے بھی خراب ہو گئے تھے، اسی سے ہی گردے بھی ٹھیک ہو گئے. تو الحمدللہ یہ جاری رکھیں. اور اس کے بعد آپ اب یہ جو سبز پتوں والی ساگ ہیں وہ زیادہ استعمال کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی شفا رکھی ہے. پانی زیادہ پئیں. آپ کو پیاس ہے یا نہیں، پانی زیادہ پئیں. پانی زیادہ پینا ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. زہریلے مادے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. اور یہ غصہ کم کریں، کیونکہ غصہ، جھگڑا، پریشانی، ڈپریشن، سٹریس، یہ ساری چیزیں بھی بیماریوں کو بڑھا دیتی ہیں، خاص طور پر بواسیر کو. اللہ تعالیٰ ہماری آمین نصر دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.